Please, Aarti. Today, we have gathered once again through this online platform to take part in the webinar series organized by Sankara Training College. In this webinar series, we have selected a very relevant topic, development of e-learning materials. As the of the era, it is very important for us to be equipped with e-learning materials. E-learning materials are the most effective teaching aids for the digital citizens are called netizens. Hence, the topic is appropriate for the day. So let us begin our session by invoking the blessings of God Almighty. I invite Christina Gerard for the prayer. ഹൃദയരാഗ തന്ത്രിമീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നും വാഴ്ത്തിടാം. നമ്മൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചുവടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. ഹൃദയരാഗ തന്ത്രിമീ. Thank you so much, Christina. Now, I invite our dear principal, Srimati Prasida V, who has taken great efforts to organize this seminar, this webinar, to welcome everyone to this session. Thank you, Arti. Can you hear me, Arti? Arti? Yes, ma'am. As you are audible. Yeah, welcome, ma'am. Good morning, all. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവാൻ സാർ, മറ്റു കോളേജിലെ അധ്യാപകരെ, എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വെബിനാർ ആണെന്ന്. ആദ്യം നമ്മള് സൈക്കോളജിക്കൽ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചുള്ള വെബിനാറാണ് നടത്തിയത്. രണ്ടാമത്തെ വെബിനാറായി ഇന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. ആരതി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വളരെയധികം ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നത് ഒരു സ്വപ്നം പോലും സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരാളെയും മുഖാമുഖം കാണാതെ അവരുടെ സൗണ്ടും അവരുടെ ഫോട്ടോയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡിജിറ്റലിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മനസ്സിലായി, വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താൽ ഒന്നും വിജയിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരു വശത്ത് ക്ലാസ് ഒരു വശത്ത് നടക്കും, കുട്ടികൾ വേറെ വശത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ മതിയാവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ടീച്ചറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, പേപ്പർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ടീച്ചറെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പേരെ നോക്കണമെന്നില്ല. അല്ല, പേപ്പറുകള് ഓൺലൈൻ ഈ എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക്
ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ഇടുന്ന ആ ഒരു ആപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായിക്കും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കും എന്നല്ലാതെ അത് ടിക്കിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കില്ല. എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പല ആപ്പുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അത്ര അവെയർ അല്ല. പല കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെല്ലാം അറിയാം, മൊബൈലിൽ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും സെൽഫി എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പലതിനെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല. എന്തോ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെമിനാർ സാറ് കഴിഞ്ഞ 10-25 വർഷമായിട്ട്, കാരണം എന്റെ ഗുരുനാഥനും കൂടിയാണ് സാറ്. ഞാൻ B.Ed പഠിക്കുമ്പോൾ 2005 തുടങ്ങി സാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങി സാറ് തേർഡ് പേപ്പറിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. തേർഡ് പേപ്പറാണ് സാറ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സാറ് അത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്നും ഈ 40 വയസ്സ് കഴിയുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ടെക്നോളജി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നെന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നലുണ്ടാവാനും സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ PhD ചെയ്യുമ്പോഴും സാറ് പറഞ്ഞത് ടെക്നോളജിക്കൽ ലെവലിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറ് ടെക്നോളജി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് അതില മൈക്കോഫി ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ സെമിനാറിന്റെ വെബിനാർ എടുക്കുന്നതിനായി KPPM കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മലപ്പുറം അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടാണ് സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പല കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു സാറ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പൊ സാറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ NCTയുടെ അപ്രൈസൽ ടീമില് നമുക്ക് NCTയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും 4 ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് 4 ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സാറിന്റെ ഒരു തലം കൊണ്ടാണ്. കാരണം സാറ് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണ് NCT ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് തരത്തിലൂടെ പോയാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏത് വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്തു തരുന്ന ഒരാളാണ്. സാറിനെ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സാറിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെമിനാർ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന്. അപ്പോൾ സാറിനെ ആദിശങ്കര ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമ്മളുടെ മറ്റു കോളേജിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് പലരുടെ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് രാജ ടീച്ചറുടെ മുഖം കാണാം. അതുപോലെ മറ്റു പ്രിൻസിപ്പൽമാര്, രാജ ടീച്ചർക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അതുപോലെ മറ്റു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമ്മള് വെബിനാർ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജ ടീച്ചറും സെമിനാർ നടത്തിയിരുന്നു, വെബിനാർ നടത്തിയിരുന്നു, പല പരിപാടികളും നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിനെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിനെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല, പുറത്തേക്ക് പോകാനില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അറിവ് നേടണം, അറിവ് ശേഖരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചെറുതാണെങ്കിലും 1 മണിക്കൂറാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ബുക്ക് വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും, ഒരു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചു. അവരെയും കൂടി സെമിനാറിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 75ഓളം പേര് ഈ കോളേജിലെയും മറ്റു കോളേജിലെയും ജെയ്ബി ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ജെയ്ബി ടീച്ചറെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചോട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കോളേജിലെ ടീച്ചറെ, അല്ലസർ കോളേജിലെ കുട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ പല നമ്മുടെ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞുപോയ കുട്ടികളുണ്ട്. അവരാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. കാരണം അത് നമുക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവരിപ്പോ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറവ് തീർക്കാനായിട്ട് അവരും കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളെയും, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ, ഈ ഇതിനു വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി സെമിനാറിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you so much, Prasida ma'am. Today we have got an eminent speaker to handle the session. I know you all are eagerly waiting to hear from him. Now it's time for us to devote oneself to the words of our esteemed speaker. I invite Professor Dr. Devanandan KV, Principal of
KPPM College of Teacher Education, Malappuram, to deliver the keynote address. Hearty welcome, sir, and let's have a fruitful session. Good morning, everybody. Kelkamo. Yes, sir. Is my sound is audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Your sound is audible. Okay, fine. See, any participant out of state, from out of state? Any participant is there in this webinar from out of Kerala? Yes, sir. Certainly from out of state, some participants are there. Who's that? I can see one Satyaprakash Gupta. Yes. From outside, some sir. participants there, sir. Can you Satyaprakash Gupta? Can you hear me? Hello. I think Sharma. Hello. See, the question is this, whether I can go with our mother tongue or should I switch over to English? This is my question. Because most of you will be pleased to interact in Malayalam language, mother tongue. So that's my question is this, whether you need in English, okay, we'll go with English. Otherwise, we will switch over to Malayalam. You can use both, sir. No problem. Okay. So, welcome to all of you to this session. നിങ്ങള് ഏകലവ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഏകലവ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചത്? എങ്ങനെയാ ഏകലവ്യൻ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചത്? പറയാമോ? ആതിര റിനേഷ് കേൾക്കണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ലേ? സ്ഥലത്തുണ്ടോ? ആതിര റിനേഷ് പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്തുനിന്ന് വിദ്യ ലഭിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് മറിഞ്ഞു നിന്ന് പുള്ളി വിദ്യ അഭ്യസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പൊ പണ്ടേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? പക്ഷെ അതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും അത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ അധ്യാപകൻ നേരിലില്ലാതെ തന്നെ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് ടെക്നോളജിയും ഏത് ഫിലോസഫിയും we can trace out from our Indian education system, Indian culture and Indian tradition. Okay. അപ്പൊ വെബിനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകലവ്യം ചെയ്തതുപോലെ അധ്യാപകരില്ലാതെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ റോൾ ഇപ്പൊ മാറുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രോണരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അധ്യാപകനിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ടി. എല്ലാവരും വെബിനാർ നടത്താറുണ്ട്, എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കുറെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നും ഭാവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഓൺലൈൻ കൂടെ കുറെ കുട്ടികളെ കാണുന്നു, കുറെ കുട്ടികളെ കാണുന്നു. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഈ വെബിനാറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ സംഭവിക്കാറ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ നീളുന്ന സെഷൻ. ഈ 2 മണിക്കൂർ നീളുന്ന സെഷനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കാറ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കാറ്? എനിബഡി ക്യാൻ ആൻസർ? രാജി ടീച്ചറെ കേൾക്കണില്ലേ? രാജി ടീച്ചർക്ക് പറയാമോ? ഹലോ രാജി ടീച്ചറെ കേൾക്കണില്ല. അതെ രാജി പോൾ. ഓക്കെ, എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. നമ്മള് 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വെബിനാർ നടത്തുമ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കാറ്? എല്ലാ കുട്ടികളും ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കാറുണ്ടോ? വെബിനാറില് എല്ലാ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റില് എല്ലാ സമയവും കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ടോ? ശരിക്കും ഇല്ല.
Okay, Chahat Sharma ji. Chahat Sharma ji, can you hear me? ഇടയ്ക്ക് പോവും. Chahat Sharma. Hello, Chahat Sharma. Are you there? Please unmute your mic. Hello. Chahat Sharma? No, not audible. Okay, left the meeting. Very good. So I'm not going to ask any further questions to you. Okay, fine. So, Sadhara Sambhokara, in most of the Google classrooms, I have experienced that students used to switch on the mobile and will close the video, unmute, then will go for another work. And at the end of the session, perhaps they may come. Okay. So here we have to change this entire scenario. Why learners are away? Why they are going for their own versus leaving the Google classrooms or webinar or any online teaching learning activity? This is a crucial question. Because in classrooms, of course, we can say that it is a pakka formalized situation or context in which we are providing the education. They are compelled to sit inside the walls. Otherwise, the institution or the concerned teacher can take action against the child. But here, there is opportunity to leave the classroom. Another most important thing, how much our class is attractive, how much our class is making attentive to the students. ഇതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അതായത് കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക. ഒരു we know that we used to attend some of the teachers' class because their classes were so interesting. They were attracting us. Okay, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചില ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കയറിയിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പല ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we used to leave the classes. So this is the thing that happens in the online classrooms. We are not making our sessions more attractive and more interactive. This is why we are going to this session. How we have to attract the children to the classrooms. How we can make them more attentive to our sessions. So for that, our presentation is most important. So before going to the presentation, we know even in our classroom teaching itself, we are preparing lesson plans. We are making tools. We are adopting certain techniques for teaching. Similarly, we have to prepare tools, techniques. We have to prepare a lesson plan. Then only we have to enter into the stage of material development, learning material development. So first thing, we have to understand the basic principles of learning strategies, learning techniques online. Then we have to understand how we have to execute it and how we have to develop. What are the tools? What are the techniques? What are the resources available online for us to develop attractive learning materials, e-learning materials for our students? So this is my session. So let me start my PowerPoint presentation. You please wait a second. Okay.
Okay, Karpaka madam. Hello. Karpaka madam. Hello. Sir, Yes, I'm presenting the PPT. Okay, I'm sharing. Okay, is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, This is visible. fine. So development of e-learning materials, right? Okay. See, we will start the objectives of this session. To understand the concept of learning, നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് e-learning. Now you have an outline. Now you have some ideas regarding the concept of e-learning. But more scientifically, more accurately, what is the concept of e-learning? അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. Then I will familiarize some of the e-learning materials. Then we have to understand how we have to design a e-learning content. What is instructional design? See, as we are preparing a lesson plan, as we are preparing some other models, charts, or some other ICT techniques for teaching in the classroom, in the similar way, we have to design our instruction from the pre-stage to interactive stage and to the post-active stage, that is means planning, teaching, and evaluation. Okay. Then what are the e-learning materials available? Then I will familiarize you the e-learning tools available for us to make attractive designs. Then e-learning models, whatever e-learning models are available online today. Then how to prepare content for teaching. Okay, so this is my objective of teaching. Then you know that a learning system is based on a formalized teaching to electronic resources. When we are switching over from formalized system to a e-learning, online or electronic system, it is called e-learning. Okay. You can just read it out because I am not wasting much time with this explanation of e-learning. You can easily Google from your computer or mobile and find out the definitions and the meaning of e-learning. So very simply, we can say that e-learning is an electronic format of learning. Okay. Let us just see what is the difference between e-learning and traditional learning. In e-learning system, so accessibility, then standardization, consistency, effectiveness and efficiency, cost, travel time, personalized, self-regulatory, autonomous, independent, metacognitive learning, interactivity, sharing, productivity, motivation, and self-confidence. These are the major features of e-learning. So I'm not going to explain such things. You just note if you have doubts after my session. I will open the door for the interaction. You must ask doubts. Okay. So at the same time, in the traditional learning, we can see that face-to-face physical and social interaction, engagement of senses. So this you have to take care. That is engagement of senses. So always we appeal for the multi-sensory perception and multi-sensory instruction. You might have learned in your philosophy classes who said the sensory organs are the doors of knowledge. ആരാ പറഞ്ഞത്?
Senses are the gateways of the knowledge. So we have to train the sense organs. എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? നിങ്ങളെല്ലാവരും B.Ed ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ? ഒന്ന് പറയൂ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. Sensory training is important in which philosophy? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. നമ്മളിത് ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് പോണട്ടോ. റൂസോ ആണോ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? മെഡിക്കി. Okay. So Rousseau has clearly stated that sense organs are the gateways of knowledge. That is a naturalist concept. So in classrooms we use it to give direct experiences for the learner. That is leading to experiential learning. Okay, but the possibility of multisensory perception is possible in our e-learning situation also, that I will explain you later. Okay, so it has a particular structure in traditional classrooms, and fewer requirements were there, more comfort. So these are the main advantages of traditional classrooms. While e-learning, there are some merits as well as demerits in the comparison with the traditional learning. Okay, so we are entering to e-learning. What is e-learning? What are the different types of e-learning? Online and offline. While we are discussing e-learning, most of you may think online learning or online teaching is e-learning. Is it true? See, how we can say this offline mode teaching is e-learning? എന്താ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുമോ? ഓഫ്ലൈനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇ-ലേണിംഗ് ആവുമോ? ഓൺലൈനിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ ഇ-ലേണിംഗ് ആവുള്ളൂ? ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇ-ലേണിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്ന നോട്ട്സ് കുട്ടികള് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അവരത് വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ് ആരതി, വെരി ഗുഡ്. പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ്? കമോൺ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ കുട്ടികള് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അത് ഓഫ്ലൈൻ അല്ല, പക്ഷെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലുള്ളത് ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം വി ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ വയർസ്. ഓക്കെ, സി നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു recall the individualized instructional strategy or a programmed instruction that was developed based on the psychology of operant conditioning. Operant conditioning paved the way for the programmed instruction. See, actually, almost all online and offline e-learning or online or whatever it may be, this all learning processes is based on programmed instruction that we will discuss later. So online and offline types are there. Then activities in e-learning, synchronous as well as asynchronous. Then the most important contribution in the field of e-learning is blended learning. How many of you are familiar with this blended learning? What is actually blended learning? We use blended learning. We use technology as well as our traditional classroom together. We try to maintain it in a simultaneous way. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെ. ടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് ട്രഡീഷൻ ടുഗെദർ.
Okay. Can anybody others give suggestions or opinions regarding this? Blended learning നമ്മളുടെ ഈ ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലേണിംഗ് അല്ലാതെ ഓഫ്ലൈൻ വരുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് ആണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, very good. Both of you have clearly explained what is a blended learning. Actually, in blended learning, the major importance lays with the mixing of both e-learning as well as regular traditional learning. See, in blended learning, what happens, there is opportunity for face-to-face. So in a classroom, face-to-face learning happens, online learning happens, but more important aspect, the learners in a traditional system, they do their homework in home and learn in the classrooms. In blended learning model, it is just reversed. The learner do the homework in the schools or in the institution, and they are learn from anywhere at any time. This is the peculiarity. Okay. So in blended learning mode, the instructors are providing the material to do to learn. Okay, for resources. For example, the teacher is providing a project work as a homework. This project is done by the learner by using the resources available online. Teacher providing the resources or references to learn. So student learn from home, and they are compiling all these things with the help of the teacher in the classroom. This is actually blended learning. Okay. Then we shall just go to instructional design. What is instructional design? I told you instructional design is like lesson plan that we prepare for a class. What are the particular stages or the particular phases of constructing a lesson plan? Can you say? Hello? What are the stages? Is it audible to me? Audible to you? കേൾക്കാം. Okay. So please answer to me. What are the stages or phases of lesson plan? Anybody can say? Nobody is there to answer. Sir, first we have to introduce the lesson about the author and the content. After that, we will teach the content and we will ask about the content. Some questions may ask. And we will Hello. And after that, we give an activity. Okay. After that, we will give a homework also. Okay. Any other suggestions from your side? Akhidarus Babu, can you hear? Yes, sir. Okay, tell me, from the previous comment, do you have any other suggestions regarding my question?
we will begin the class by introducing the chapter or the new lesson. Then we will introduce the author to the students, and an additional content will be given. Okay. And then comprehensive scaffolding questions are asked to the students, and then a discourse. Okay. Studying English, in English class, we used to give grammar to students. We teach them grammar, and then a follow-up. Fine. Very good. Okay. Satyaprakash Gupta? Not there. I think he has left. Right? Okay, I think in such a condition, we shall stick with Malayalam itself. Okay? അങ്ങനെയല്ലേ നല്ലത്? അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ ഒക്കെ മലയാളീസിനെയാണ് കാണാനുള്ളത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലെസൺ പ്ലാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ വി ആർ പ്ലാനിങ് ദ ലെസൺ ടു ഇഫക്റ്റീവ്ലി അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ്. അല്ലേ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? കണ്ടന്റ്. അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. See, content is only a material. We have to successfully or effectively achieve the objectives that we have determined before we start the lesson. So we are planning the lesson to achieve the objectives. ഇത് പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, why the quality of education lose in India? Because most of us lost the objectivity. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മള് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ചോറും സാമ്പാറാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ്. അത് രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈസ് ദ പ്രൈം ഫോക്കസ് ഓഫ് എനി പ്ലാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാനും നടത്തുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ മേക്കിംഗ് സം പ്ലാൻസ്. അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ while we are preparing a instructional design, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് തന്നെ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ ഇൻ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓർ ഫോർ e-learning situation is the systematic process of trying to make instruction more effective, efficient and appealing for what? We have to make instruction more effective, efficient and appealing to effectively achieve the objectives. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലെസൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലെസൺ പ്ലാനിനകത്ത് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു കവിതയുടെ സാരാംശം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കുക, ഭാഷ പദ്ധതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഏത് പാഠഭാഗത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ അവർ ടീച്ചിങ് or instruction. Okay, any instructor can practice it, but there are experts and it is a growing field of employment. After the teacher education programs, what is the next?
You must understand one thing. It is a growing industry online. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈനുകൾ ഓൺലൈനിലെ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. In that setting, you can find several applications that help the teacher and the learner to successfully utilize for e-learning purposes. ഇതൊരു growing employment field ആണ്. After the teacher education program, you can choose the instructional designing courses conducted by several universities. And ഏറ്റവും കൂടുതൽ this is more required in the field of business attract ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. These strategies now we are using in teaching learning process because of the COVID. COVID വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് COVID വന്നതുകൊണ്ട് we got a lot of things. Okay, this technology actually became very helpful for all of us. Okay, so it requires focusing more than learners need to determine how to effectively instruct. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമില് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലെസൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we already stated that there are certain predetermined objectives to be achieved through this teaching process. Similarly, we have to consider the need of learners. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് we are pouring the knowledge on the heads of the learners. അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലേ? നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ തലമുടിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഞാനിങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are not at all interested. Why? They have no need. So our teaching learning process should focus the learner's need. കുട്ടിക്ക് നീഡ് ഉണ്ടാവും. ആ നീഡ് ബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. Okay, then we have to determine how to effectively instruct. So this is the most important core aspect of instructional design. Okay, then there are several instructional designs you might have heard. ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം I feel that I have prepared a diagram which is not properly visible. Okay, even though you can just see that the first model is called Analysis, Design, Development and Implement Model, ADDIE model. I think that is there in your syllabus to learn for B.Ed program. Hello? ഈ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ലേ നിങ്ങളുടെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്? ഹലോ ഉമ? ഹലോ ഉമ? ഉമ, can you hear me? Hello sir. ഈ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ലേ? I can hear you. Yes sir. Okay. So this is a model analysis. At the preliminary aspect is analysis of what? എന്തൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്? എന്തൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണം? So far from your learning experience, please share your views. The teacher should check the previous knowledge of students before starting a lesson. Okay, good. The previous knowledge. Okay. Then? പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈല് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. Okay, very good. Visual learner, auditory learner, kinesthetic learner, types of learners. Try to understand
Okay. Very good, Arati. Okay. Then Anila Joy, are you here? Anila Joy. Hello. Anila Joy here. Anila Joy ഒന്നുമില്ല, ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോയേക്കാണ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പല വെബിനാറുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. അഞ്ജിത ചന്ദ്രൻ, ഹലോ. Shanti madam has joined now. Can you hear me, Shanti madam? Hello. Shanti madam. Hello. Shanti, can you hear me? Hello. No. Okay, I think perhaps there may be some technical issues to hear from me, and there may be some problems that is in absence of the participants. So, okay, let it be. We shall go to explanation of analysis. Analyzing the objectives, analyzing the child, analyzing the context. So many aspects we have to analyze. I will explain in the forthcoming slides what is the actual analysis. Then we have to design. That is based on our analysis, we have to design the instruction. Okay. So instruction means whatever things. Okay, let me ask one question again to you. See, how many of you are preparing PowerPoint presentations for teaching? How many of you are? Sir. Pardon? ഞാൻ 2 പ്രസന്റേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില സമയം കിട്ടുമ്പം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Okay, very good. Okay. See, we use it to prepare PowerPoint presentation for instruction. Okay. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് PowerPoint presentation ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്താണ്? What do you do first in the preparation stage of PowerPoint? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പവർ പോയിന്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് ആ പ്രസന്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, good. So actually, the design stage is in a PowerPoint presentation that we are preparing a design, that is a storyboard. While we prepare a PowerPoint presentation, we prepare the design that is called storyboard. Storyboard you might have seen in movies. For example, the movie of Mohanlal, that is one movie is there with Srinivasan about movie industry. I just forgot the name of that particular movie. അതിനെക്കാട്ടാണ് അതായത് സ്റ്റോറി ബോർഡ്, അതായത് ഓരോ പേജിലും ഓരോ ഫ്രെയിം, ആ ഫ്രെയിമില് ആള് എവിടെ നിൽക്കണം, എന്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഓരോ ഫ്രെയിം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. See, our PowerPoint presentation is a group of slides. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡും നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, what literature we have to insert it, what images we have to insert in it, what GIFs we have to insert in it, what audio clips we have to insert in it, what movie clip we have to insert in it. In such a way, according to the sequencing of our content, we have to prepare a storyboard before preparing the PowerPoint presentation. Okay, so this is actually called design. In the similar way, in all the e-learning strategies, we have to
prepare a design. Then after designing that, we are entering to the stage of development. Okay, we are taking the PowerPoint presentation. We are collecting materials either in the form of a GIF or ED or audio or text. We are collecting the text or materials, then inserting in it. Then we are implementing, executing. Okay, then we are moving to evaluation. Okay, the evaluation is not visible in the slide because I have just using the Mac operating system. So there are some technical issues. Okay, so analysis, design, development, and implement. And after implementation, we have to evaluate how much it helped us to achieve our objectives. Okay. Now, another model, deeper learning technology model, deeper learning approach than a technology based on Bloom's or solo taxonomies. Okay. Then I'm going a little bit faster because time is running out. Okay. So Bloom's taxonomy, you know, there were original terms and new terms, evaluation, synthesis, analysis, application, comprehension, knowledge. Okay. So these were the original terms of Bloom's taxonomy. Let me ask one question. On what basis Bloom's taxonomy is developed? What is the psychological back or a psychological theory behind the development of Bloom's taxonomy? Anybody can say? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ബ്ലൂമിന്റെ ടാക്സോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബേസ് എന്താണ്? എനിബഡി? നിങ്ങൾ ആരും എന്നോടൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നും കേട്ടോ. Cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. ഈ മൂന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? പേരൊന്ന് പറയോ? മിടുക്കി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ഈ മൂന്ന് ബേസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂംസിന്റെ ടാക്സോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ന്യൂ ടേംസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് actually synthesis means knowledge is synthesized or practical knowledge or theoretical knowledge or context is synthesized in original terms. But if it is synthesized in the heart of the learner, what will happen? He will create something. Okay. So ultimately, production is the result of a learning. Okay. അപ്പോഴാണ് ക്രിയേഷൻ നടക്കാണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മാറ്റി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഇനി we shall just go through the designs. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? ഈ സ്ലൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാം സർ, കാണാം. Okay. See, student-centered learning. Student-centered learning എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can recall the principles of psychology, the principles of philosophy, the theories of sociologists, etc. So inquiry-based learning എന്ന് പറയുമ്പോൾ anybody can explain? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഇത്രയും പേര്, ഏതാണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട്? 72 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മീ, അല്ലെങ്കിൽ മൊണോപ്പൊളി ആയിപ്പോവും. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ, ആരും വേണ്ടതില്ല. എൻക്വയറി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. വി നോ ഇൻ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ദർ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി. നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപരിചിതമായ ഒരു ദൃശ്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? എൻക്വയറിയിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പം there should be a strong stimuli to the learner that lead him to inquiry. Okay.
So inquiry-based learning is based on the natural curiosity or increased stimuli. അതാണ് എൻക്വയറി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. അത് സ്റ്റുഡൻറ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ നാച്ചുറൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. Then problem-based learning. Problem-based learning means, see, we always presenting or we are always encountering one type of problem or another type of a problem in our life. So we are trying to solve it. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇന്ന് കണ്ണ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഒരു മടിയില്ല, ഒരു ചളിപ്പും ഇല്ലാണ്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യം വന്നാൽ മതി ജീവിതത്തില്. എന്തിനാ ഇപ്പൊ ന്യൂസ് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, അതായത് കുട്ടീന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അതിൽ മനംനൊന്ത് കുട്ടി തൂങ്ങിച്ചു. എന്തൊരു നാടക്കടല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രോബ്ലത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്ത് വി ഹാവ് ടു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റേർഡ് ആണ്. Similarly, project-based learning. We are giving some projects and we are asking the students to accomplish that one. Okay. So these are the major focus on student-centered learning while we are preparing a design, right? Then, thoughts of Bloom's taxonomy. We are evaluating, analyzing, and synthesizing, right? Then in solo taxonomy, we are giving importance to relational, extended, as well as abstract form of the knowledge. See, we are using the technology, ICT technology we are using here, top ICT tools for online. We know, see, MOOC. MOOC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, have you heard of MOOC? And the MOOC? Yes. That is available. Then SlideShare, okay, is available in Cult. Okay, so there are different technologies for this purpose, right? At the same time, we have certain challenges that learned that such classes already has taken to. Okay, now for our best practices or for easy understanding, now I am exploiting the different phases, how to integrate the technology in our teaching. We know we have pre-active phase. Otherwise, it is a compilation of planning stage of designing the instruction, analyzing the situations, etc. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ലേൺഡ് ദാറ്റ് ദ ടീച്ചിങ് ഹാസ് 3 phases. One is a pre-active phase, that's called the planning stage. And the second phase, that is an interactive phase, that is a classroom teaching, real classroom teaching or online classroom teaching. Then third phase is the evaluation stage, that is a post-active stage. So these 3 phases I have taken to consideration for the explanation. So here, the prime focus while we planning or designing the instruction, the prime focus is on objectives. See, while you are writing an examination, you are a lot of confused. What is the question or what is the answer? I use it to advise my students. If you don't know the answer, you read the question more and more. Then you can get the answer. It is a fact. ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാവും. അതായത് that particular aspects are there. So while you are reading more and more the question,
you will get the clarity what is being asked. In the similar way, while you are planning the lesson, you have to give importance to the objectives. Then you go for the analysis of students' nature, then the content analysis and selection of methods. Which method is more fruitful to that particular context? Which is more best tool is a technique, and the techniques are fit for that particular context. Then you have to prepare an evaluation plan. So this is the major elements of a planning stage for an e-learning. Okay. So here you can use the digital lesson plan. How many of you have searched for digital lesson plans online? For example, നിങ്ങളിപ്പോ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാള് സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ്. ഹലോ, എനി സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ്? ഹലോ, ആരും ഇല്ലേ? കേൾക്കണില്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. എനിക്കൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരും ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസോ ഫിസിക്കൽ സയൻസോ ഒരു കുട്ടി മുന്നോട്ട് വരൂ. ഫിസിക്കൽ സയൻസ്. എന്താ മോളുടെ പേര്? ശ്രേയ. ശ്രേയ. ഓക്കെ. ശ്രേയ, ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാനുള്ളത് പറയൂ. ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഏതാ? പോളിമേഴ്സ്. പോളിമേഴ്സ്. അപ്പൊ പോളിമേഴ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ. 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോളിമേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റൂല. ശരി, ഓക്കെ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പോളിമർ സയൻസ്, റൈറ്റ്? This is the topic that you are going to give through online for a 1 hour session, right? Okay. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ വേണം, either for real classroom teaching or for online classroom. ഓഫ്ലൈനിൽ എടുക്കാം നമുക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ തപ്പിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇപ്പം 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് ടോപ്പിക് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മോളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ, ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ. അല്ല, ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ ആയിട്ടില്ല, യൂട്യൂബിൽ വല്ല വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട്? ആരെങ്കിലും? ബ്ലോഗിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലെസൺ അങ്ങനത്തെ ആണോ? ഏതാ? ഈ ചില ബ്ലോഗുകളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്സിഡന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലെസൺ പ്ലാൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരും. അതാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല, നിങ്ങളെ ഗൂഗിളില് ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ ഫോർ ടീച്ചിങ് പോളിമർ സയൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോളിമർ സയൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോളിമർ സയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ, ഇഫ് യു സെർച്ച് സച്ച് എ ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ, സത്യത്തില് നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടു. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെർച്ച് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ ഗൂഗിൾ വിൻഡോയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത്, ഇടത് ഭാഗത്തോ വലത് ഭാഗത്തോ ആയിട്ടോ കാണിക്കും. അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 3,25,46,990 സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ 0.59 seconds. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ അറിയില്ലോ? ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കും. അതായത് ഏതാണ്ട് 3 കോടി വരെ ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാനുകള് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്നാണ്. either an explanation related to a digital lesson plan or the digital lesson plan template.
Okay, better you search for the digital lesson plan template. Then also you will get use that key of image tab ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ. യു വിൽ വണ്ടർ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ. ദെൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലെസൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? we must develop the skill of web search. വെബിൽ പോയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you use it to Google, you use it to give some keyword. See, after giving this particular keyword, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റിസൾട്ട് വരും. ആ പേജിനകത്ത് മേ ബി സം റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലെ ലിങ്കിലൊക്കെ യു മേ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയലല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം ഇതിനകത്തില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം ഇതിനകത്തില്ല. ഇങ്ങനെ പല കുട്ടികളും പല സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവരും ഇതുപോലെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിൻവാങ്ങുന്നവരാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയോ? ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ കീവേഡ്സ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ എ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. ഇപ്പൊ സെർച്ച് എഞ്ചിനില് കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരും, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം തന്നെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് യു ജസ്റ്റ് സെർച്ച്. എങ്ങനെയാ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ക്രിയേറ്റ് കീ ടേംസ് ടു സെർച്ച് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ്. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കിട്ടും, അത് പഠിക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കീവേഡ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഫോറും ദീസും വാസും ഒക്കെ കുത്തി നിറച്ച് വലിയ സെന്റൻസ് പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് കീ ടേംസ് മാത്രം കൊടുക്കുക. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓൺലൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ, വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വെബ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇനി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഡൗൺലോഡ്. പല ആൾക്കാരും ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഈ സാധനം എവിടെയാണ് കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തപ്പി നടക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു ലേൺ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഒന്നും തീരൂല. ദെൻ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ്. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് വെബ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും. എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരുപാട് ടൂൾസ്, ഡിജിറ്റൽ ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെനി ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദിസ് വൺ പെയിന്റ് എന്നുള്ള ടൂൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണും. ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ സൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതേപോലെ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ടൂൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഓർഗനൈസ്. ഇപ്പം ഒരു പിക്ചർ, ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ പിക്ചർ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു, അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറെ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ മാത്രം വേണം, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ടൂൾസ് ഇപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെയൊക്കെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ഫയലിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. Okay, then interactive phase we have to go for an introduction, situation analysis, motivation and a problem, then presentation, problem solving, evaluation. These are the major elements of teaching phase. Okay, so there we have to prepare PPT, movie and animations. Then we can also use interactive CD-ROMs for teaching. Then we have to develop the skill testing tools. Skill testing tools means that is assessment tools, but we have provided to the learners that we have to assess using these skill testing tools. നമ്മുടെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ
നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ സ്കില്ല് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഹാപ്സ് യു മേ ബി ഡൗൺലോഡിങ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾ ഫ്രം ദ വെബ്സൈറ്റ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം US for the children studying in their curriculum. Okay, അത് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണ്ടി വരും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ റിക്വയർമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ പോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ഫേസ്, that is the evaluation stage, the major things, that is grade book, spreadsheets, web research. Okay, these are also another important aspects in post-active phase. This also you can learn from online, right? Then the major principles in a constructivist instructional design model is 5 E's: engage, explore, explain, elaborate, and evaluate, right? Then other models are computer-based education, computer-assisted instruction, computer-managed learning. Okay. Techniques of content preparation. ഇതില് most of you know, first thing, content preparation എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന PowerPoint presentation ആണ്. PowerPoint presentationന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But more important aspect is hyperlink. How many of you are hyperlinking your text or image with other PowerPoint or website or any text or any movie? Many of you don't know how to do that. Okay. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഒരു ഗ്ലോബും ഒരു ചങ്ങലയുടെ കഷ്ണവും വെച്ചിട്ട് ഒരു നെരുപ്പുണ്ട് അല്ലെ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻസെർട്ട് റിബണിൽ പോവാം. ദെൻ അവിടെ അതാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇതില്. അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു PDF ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ് പേജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. വെബ് പേജ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് പവർ പോയിന്റിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ആ പെർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജുമായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അത് ആ സമയത്ത് ഓൺ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഈ വിൻഡോയില് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ കാണാം. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് https://www.google.com. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, യു ഹാവ് ടു പേസ്റ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലിങ്ക്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇതില് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇൻസെർട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു എന്നുള്ളടത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ടു വ്യൂ ദ വെബ് പേജ്, ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യും. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തേണ്ടത്. അത് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വിൻഡോ വന്നത്. ആ വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇൻസെർട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ then while you are showing the PowerPoint presentation, ആ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the listener will be taken to that particular web page. ഇനി അതല്ല, you want to give a document, either a PowerPoint or an Excel sheet or a Word, that also you can show using this technique. അതുപോലെ തന്നെ ചില പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു വലിയ സംശയമാണ് ഹൗ ടു ഇൻസെർട്ട് മൂവി.
അപ്പൊ മൂവി ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻസെർട്ട് മൂവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ മൂവി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ മൂവി പ്ലേ ചെയ്യില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആ ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് കൺവേർട്ട് ദിസ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലല്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഇൻസെർട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ മൂവി എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനും ആ മൂവി ക്ലിപ്പുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരേ സെയിം ഫോൾഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം വ്യൂ ദ മൂവിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ഫോർ വ്യൂയിങ് ദ മൂവി ക്ലിപ്പ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യും. ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂവി അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ടു പ്രസന്റ് the resources out of your from the resources out of your PowerPoint presentation. നിങ്ങളുടെ PowerPoint presentation പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടന്റ്സ് ഇതേപോലെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്, ദെൻ ഇൻസെർട്ടിങ് ടേബിൾസ്. ടേബിൾ ഇതേപോലെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോളം എത്ര റോ വേണം എന്നുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ല ഇതിൽ കൊടുത്തതിൽ കൂടുതലുള്ള റോയ്സും കോളംസും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസെർട്ട് ടേബിൾ എന്നുള്ളതിൽ പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, അതും ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഇൻസെർട്ട് ചാർട്ട്സ്, ബട്ടൺസ്. സ്മാർട്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ചാർട്ടുകള്, ബാർ ലൈനുകള്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പലരും കണ്ടു കാണും ഈ ഡിസൈൻസ്. അതായത് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പല ഡിസൈനുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മാറ്റം ചെയ്യാം. അതല്ല അതിൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് സാധാരണ എല്ലാവരും കളറാണ് ഇടാറുള്ളത്. നമുക്ക് ആനിമേഷൻ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നല്ല പിക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പോയിട്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ സ്ലൈഡും പല രീതിയിൽ കഷ്ണം കഷ്ണം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മേപ്പോട്ട് പോകുന്നത്, താഴേക്ക് പോകുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. ആ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ഹൗ ടു ആനിമേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആനിമേഷൻ പാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറന്നു വരുന്നതോ നടന്നു വരുന്നതോ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈ പ്രാക്ടീസ് വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്. ഏതാണ്ട് 1,00,000-ലധികം ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you can understand how much we are giving, how much the PowerPoint presentation is providing facility for us to make a very powerful, more attractive, beautiful PowerPoint presentation. Okay. Sir, time yes. constraints. Hello. Sir, it's almost 11:45 ആയി. Sir, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഡിസ്കഷൻ കൂടെ. ഒരു 2 കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. 2 more things I would like to share with you. Sir. Okay, see, this is the activity you have to do after this session. First thing, if you don't have YouTube downloader, you download it into your desktop or laptop, or you can use Snaptube in your mobile. Snaptube will help you to download
videos from Facebook, pictures or videos from Facebook, as well as another video websites, Tube videos. See, there is not only YouTube videos. You can have videos related to education from Student Tube, as well as Teacher Tube, then Educator Tube, Education Tube. So many tubes are available online. You use that. From there, you can download the required tube videos using this SnapTube. So this is SnapTube you can use in the mobile. Then after downloading that, you just connect with your laptop if you are preparing a PowerPoint presentation using the computer. Then you can insert. Okay. So YouTube download. Then another thing, you have to download. There are a lot of video editing tools are available. You can just download that. You just go through that. Then if it is required for you, just download it, use it. Okay. Then edit the videos. For example, if you would like to give a movie clip from the long movie, you can just cut the specific area of that video. So download the video editing tools in your mobile as well as in the desktop. Then another thing, sound editing tools. Then download the camera tools. FreeCam is one of the best methodology. For example, suppose you are making a PowerPoint presentation. You would like to insert your narration as a video in your PowerPoint presentation. Then you can use this movie FreeCam. How you can do that? You have to record your video on mobile and insert in the PowerPoint presentation by using the FreeCam. So similarly, there are so many video capturing tools. Just to go to the video capturing tools, download it and utilize it. And see, Google itself providing a lot of opportunities for your skill development in online teaching. So search, find out, develop your things. See here, first thing, whatever you plan, first write down in a white paper using your pen and pencil and instruction plan or instruction design. Draw the design. Prepare the storyboard before you are starting the development of the online content. Okay. So I am just thanking you all for patiently listening this. We shall enter to the interaction stage. Okay. So thank you, Prasida Madam and Karpakam Madam for providing me an opportunity to present this session. Okay. Thank you once again. Okay, we'll enter into interaction. Okay. Your words were remarkable and great source of information. Okay, welcome. Thank you so much, sir, for enriching us with your valuable words. It's time for us to have a small discussion on the ideas we have grasped. So let's move on to our discussion session. Participants can either ask your questions in the chat box or you can unmute your audio and ask the questions. Let's have a fruitful discussion session. I just request you all to switch on your video. I would like to see everybody. Okay. Aradi. All right. Uma. Okay. Okay, now you can ask doubts. Jasprit Singh, can you hear me? Jasprit Singh. Hello, Jasprit Singh, can you hear me? अब सुनता है मुझे सुनता है क्या? आपका अनम्यूट करो. जसप्रीत सिंह जी, आपका हेलो, सुनता है क्या?
अनम्यूट कीजिए भैया, आपका साउंड अनम्यूट कीजिए, माइक माइक. No idea. Okay. Some problem is there, it seems. Okay, we'll enter into the see. Actually, I did not see Jasprit Singh because some of the members from the north gradually left after the session began. Okay. I see Dr. Omanasilan sir when he was here. Hello, Omanasilan sir. Okay. So session begin. Come on, interaction. Omanasilan sir, കേൾക്കണ്ടേ? ഹലോ, ഓമനശീലൻ സാറേ കേൾക്കണില്ല. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. Dear participants, if you have any technical issue with your mic, you can post your doubts in the chat box. ഹലോ സർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ, ഞാൻ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതില് സാറിനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ? സർ, ചോദിക്കണം. ഗൂഗിൾ എക്സ്റ്റൻഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഞാൻ ഓരോ നമ്മുടെ ലെസൺ പ്ലാനുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും 2-3 കൂടി സാറിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം ഒത്തിരി എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോളജ് ഇല്ല. അപ്പം അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഏത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്? This is the question is very difficult, but the answer is so simple. See, if you are going to a supermarket, okay, there are a lot of things you can see, but you will select only the required things. If you are unfamiliar with a certain product in the supermarket, you will just take it and will watch what is that, okay, or else you will ask with the person who is selling there. So you will ask them, then you will get a clarity. So now internet resources are flooded, really flooded. Internet resources are really flooded with a lot of applications. Even you go to the Apple Play Store itself, or you are going to Apple Store, see, there are several applications. Whenever you are getting time, you just go to that application. You can see that about that application. See, before you are downloading an application, there will be a brief explanation about the product. Okay. Then after reading that, you go to the review section. Okay. Say star rating you must check. As well as you must read the reviews written below the application. From that reviews you can understand how much effective or how much good, how much is useful this particular application. See, another danger you have to see that. Danger alla, we can easily understand. Most of the applications are given in trial mode. Understand one thing, nobody is selling or giving you anything without a reward. So they are giving the things for money, right? So while you are downloading an application, after the trial period, you have to pay. So very important. You have to check that whether the application is a trial version or not. Okay. Then some versions, when you check, it will show it is a free software. After downloading and using, perhaps you might have used 3 days, then you left it. And after 10 days, when you are opening that application, it will show a message that the trial version period is over. You have to purchase.
Then another peculiarity of different application is this: they will give only nominal features of that application, not the entire features. So this is the peculiarity. So take care. Okay. Thank you for your doubt, Uma. Next. Somebody has asked that how to download Snap to mobile. Another question. Okay. Yes. How to download SnapTube? You just in the search box, you just type SnapTube. Then it will lead you to the SnapTube application site. From there, you can easily download. Then another one question is this: Umar Kuti MD. That is search keyword ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള application ലഭ്യമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? Search keyword is not an application. That is the literature that is published by the several bloggers or experts. You have to type how construct effective keywords for search. Then you will get a lot of web pages explaining or giving tutorial on it. Okay. Then. Okay, sir. I hope that's all. Any other doubts? If you contact me using my email ID. Okay. If you want to contact, you just send a mail to me. My email ID is, please note, devkoch@gmail.com. devkoch@gmail.com. Or you can just search me. If you are not able to right now, you can just search my name in Google. Then you will be taken to my web page. In my web page, contact me. You just click it. You will get my phone number, my address, email, etc. there. Right? Okay. Any other doubts? Thank you so much, sir, for your prompt replies. Okay. With this, we are moving to the end of our session. Before we wind up, a gentle reminder to all the participants: the link to the feedback form will be available in the chat box. Please do fill it properly to receive your certificates. Straight away, I would like to invite Akita Rose Babu, student of Adi Sankara Training College, to extend the vote of thanks. Welcome, Akita. Good afternoon, all. On behalf of the staff and students of Adi Sankara Training College, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to organize this webinar on the development of e-learning materials. At the outset, I thank God Almighty for making this webinar a great success. I extend my sincere gratitude to our resource person, Professor Dr. Devanandan KV, Principal of KPPM College of Teacher Education, Malappuram. We are really enlightened with your knowledge and presence, sir. The session was very interesting and highly informative. As we BEd students are having our online internship, we could utilize these e-resources to make our online teaching more effective, especially in this exceptional time. Next, I would like to thank our Principal, Prasida Ma'am, for hand-clenching support and motivation. I extend my heartfelt thanks to the coordinator of this webinar, Kalpagam Ma'am, for the effort and hard work that she put into organize this event. We are so grateful to you, ma'am. I thank all the participants for making this webinar a resounding success. Thank you so much for your kind cooperation. Once again, thank you all. Thank you so much, Akita. Once again, I would like to thank each and everyone for the presence and making this webinar a successful one. We are winding up our webinar. Let's meet again
next time with another webinar. Stay home, stay safe. Thank you and have a nice day. Thank you, sir. Please fill the feedback form. അതിൽ അറബി എല്ലാവരോടും feedback form fill ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അറബി Please, every participants fill the feedback form.